Benvenuti sul podcast. Io sono Miriana dalla TRCP dall'Istituto Percotto di Udine. Con i miei compagni uè Otabarin di Coraslocomb, un'americana che ha vissuto per tanti anni in Friuli e ha fatto anche per i nostri giovani contadini. La intervista è di Maria e risponde per inglese Emily che ha studiato la vita di Cora. Le citazioni delle memorie di Cora, le Nicole. Buon ascolto. On a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow winging swiftly through the sky. Qui ieri che ste coras locom e parceise così cugnosude culi in Friul. She was an American. She tried to improve the way of living of young peasant women by creating 7 lace schools that gave them a little economic support and education. Siet scuolis di Pizzet? Wow! Ma ce mutis e finide in Friul? She was born in New Orleans in 1872 and she studied there until her father died. At 13, she went to Germany and France. She first came to Italy in 1887 when she met and married Count de Talmo di Brazza. She lives at her husband's castle near Moruzzo, where she created her first lace school, art she'd learned from her Quaker mother. Ah, si è sposata con de Talmo di Brazza, frari dal famoso esplorador Pietro, e poi è avuto a lungo tal Chiastiel di Brazza, dove che ha mettuto in vore la sua creatività, la sua arte al pizzet, a vantaggio des pueris zovinis contadinis di Kenti. Interessante. In her memories, Cora Slocum tried to explain how she saw Friulan society in the late 19th century. I will introduce you to the peasant women I have known intimately in Friuli. They live in isolated homes, and each family forms a complete little government. The father or grandfather directs the others. Nothing can be done without his consent. The family is composed of numerous children, and to remain childless is felt to be a disgrace. Insomma, pari paron, fin quando ne infuarcis il vecchio al comande, e poi che l'altri concetto dalla famiglia patriarcale, une famiglia cence fis e une vere disgrazie. E non sconti al catri testos memoris sulla campagna furlane e sul carattere dei furlans? Oh yes, she does. Listen. The train leaves Venice at 2 o'clock every afternoon and arrives in Udine, the capital of Friuli, at 4:20. It crosses the hot, rich Venetian plains. Then it turns to the east and seems to lose itself on the green plain of Friuli. Now all is pretty, prosperous, peaceful. All seems to speak of contentment and repose. The Friulans speak their own language and are robust, handsome, intelligent and patient. Di sicuro un'immagine romantiche, con chiams di formel che a Bongoli in talagliarin divierte, aghis che alusi in tal soreli, granar splensi robe, vachis grassis, ed ut che al tabai di gionde e riposo. E dalla campagna, intorno al Chiastiel, non usconti e nuie? Oh yes, in her memories she wrote about the landscape around the castle. The carriage passes through the gate and away between the Indian cornfield, called there Turkish grain, and the vineyards. On each side of the road there are deep ditches and mulberry trees, which have been cropped to look like chubby, round personalities. There are millions on them. Their leaves serve to feed the silkworms. Mi plasaresti in ti dalla int, ce che pensave dalla int di culì, se ieri arrivade a più di la miserie di tanti sfameis, e soredut la condizione des feminis, di bessolis in chiase, culon pavore tal forest, già vecchis a 40 anni. Actually, she wrote something about Friulan women. The women here are very proud, reserved and dignified, and never bow unless they are used to. Sì, ma scommetto che non hai mai tu tanto ne quargisi dalla miserie nere di che volte. Oh yes, sure. Cora's romantic vision changed a bit when she got in touch with the hard life of Friulan women. Duna, 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 duna.
Dona, 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 do. Dona, 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 dona. Dona, 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 do. Aurora e Stefano recita impara inglese il dialect tra De Talmo e Cora, che si rinconda la condizione pura des giovani furlanes. I went for a walk in the country this morning, and it was so beautiful. Such a charming spring day, but I wasn't happy. What was wrong, my love? Did the peasant offend you? Oh no, De Talmo, I felt so humiliated when I saw those girls, young women, much younger than me, working in the fields. Oh, it was terrible. Don't worry, Cora. They're used to do it. They have been told to do that since they were very young. It's not fair. It's not fair, but that's the only way it is. Their mothers and grandmothers used to do the same. There were those two girls. They must have been 14, not older than 14, believe me, carrying such heavy baskets on their backs. You can say they are used to that. Why not? I tried to speak to them, but they ran away. I felt so humiliated. Don't think too much of that, Cora. It's not our business. But they work for you, they work for us. We are rich, they are poor, very poor. I remember last winter. It was freezing cold. I remember those young women washing at the river. I told them to get inside. They said it was fun. What did they tell you? There is to it. No, De Talmo, it's not true. We must do something for them. They can't even read and write. Nobody has shown them that life could be different, better than that. There is nothing you can do. We must think of something. I wonder what I can do for them. They can't even imagine a different life. Still, it's not fair. You can soothe your conscience by saying that it's always been like this. Lis vos assonda lis frutis dalla prima scuola di Pizzet, che Cora è affondata a Brazzà dal 1891. E poi il senator Pecile indaviartis altris a Feagne, Moruc, Sante Margherite e via in denant. Dut cas, mi plasaressa ve il pensier di Cora, c'è che la sburtave a porta in denant queste opere meritorie. She talks about that in her memories. The institution of the schools aims at giving the peasant women and the laborious daughters, when they are not busy at home or in the fields, a means of earning some money. O pensi che l'intendiment al se distata anche che gli dà un po' di istruzione, un po' di netizie a che spuaris fantacinis usaris a lavoro tai chiams. O volevi sapere troppo volentir che levin e scuole di Cora. Oh, as soon as they could get away from school or fields or stables, they hurried to their lace cushions as to an entertainment, fresh and merry. They sang while they worked, street litanies and lovely past songs. The little 7-year-old lace makers joined the big ones in showing with pride their lace pillows. Fantatis sempre legris che non finissin mai di tabaiuccià e chiantà. Forsi aieri mi paris parons che in tantis fameis non viodevin di bon voli Cora e li suoi scuelis. Is it vere? Yes, true. At the beginning, it was hard to convince the authoritarian fathers to send their daughters to Cora's lace schools, and we can imagine lots of arguments going on in Friulan families. Eva, Marzia e Fabiola recitano in par Furlan il dialect tra un pari, una mari e la loro fie, che discutono in le scuole di Pizzet. Il pari contadin non vuol proprio saventin. Hast tu sentito dalla femmina e dal signor di Brazzà? Cui, che americane? Sì, quasi sono sposati, l'anno passato. Sì, non mi impensi di preciso. O sai che la biota ogni tanto a spas per campagne. E avviato una scuola di Pizzet per giovis di culin. Non veve noi atrice fa. Non mi sono mai une brutte robe. O vinatrice pensano che i pizzes de signores di Brazzà e compagnie. A imparare a ricamare, ma anche a lei a scrivere e a comportarsi bene. Ti pare che nostri spis avete un team di piardi da urfufinis con che americane, così di band. Li spai? E me, come paie, col fattore del signor Talamo, sempre pronto a squedinus sulla bruglie. Rosine ha sentito dire che puoi dire la scuola di signore Cora quando sono la vostra chiam.
Alle semplice fa in chiase, per une femmine, no coventi al mighe dome lavori tai chiams. Se mi pensi dalla vita che hai conosciuto fare io. E io? No, nomo. Lo ti dici io, ma se impari in alti biele un po' di creance e anche a guadagnare in alc. E ora insegni a sta di band, come i siors, nomo. Spieghi tu a tuo pari de scuole di Cora. Cora, la signora Cora, o sinza in confidenza coi siors. Oh sì, pai, mi piacerebbe stare là con i miei amici a scuola di Brazzà, che avanti si tratti tan bene, sono tan contenti de signore. Tu sas, li che stan ben gli frutis come te, nomo, a chiase. O sei sempre a casa o dai chams. Just, cui faseresial i lavors culi in chiase, dove pure tomari, non arriva a tirare in davanti quei dolors che ha perdut. Non sarei per sempre, e quando non so i lavori dai chams, a mi pagare sinance. Mai sentut che i signors avevano di perdi, se hanno tu de su queste scuole, a lei per guadagno. Oh pai, mi piacerebbe stare là. Non sta neanche di scori che tu mi fasi s'inrabbiare. Prova a baiare col pari de me a mia tina. Poi si sa, i mont al zire cumò, hanno di essi proprio li femmis a comandare. Però, e fin, Cora arriva a convincere anche i pari più ostinati. Yes, eventually, Cora Slocum succeeded and her schools were praised and appreciated everywhere. Magari gli sfantaccini sa facevi in più volentieri i lavori di chiase e tai chiams quando tornavi in contenti de scuole di Cora. It's exactly what she writes in her memories. When the father saw that the girl was wisely directed and never kept from doing their field work or from washing with their mothers at the river, they willingly sent them to the school. When they saw that their little maids became neat, respectful, contented, and brought money too, then the whole countryside was converted. Vuoi anche let che in ogni entrata delle 7 scuole di Cora agli repicchiato un manifesto con le 7 regole d'au dall'armonia. Mi puoi spiegare quali erano le 7 regole di Cora? Yes, sure. The philosophy behind Cora's Lace School is contained in a sort of manifesto, the 7 Golden Rules of Harmony. It begins and finished with expression of underlining the importance of cultivating peace in your own life. È vero che i pizzes di Cora venivano esportati in Francia, Inghilterra e America? Yes, it is. In 1893, Cora even went to Chicago to the World's Fairs in charge of the Italian Lace exhibit and the Queen's Lace School, with the object of making Italian lace known to the American public. I pizzes della regina? Yes, the Italian Queen Margherita di Savoia regularly used to buy the laces which came from Cora's schools. This much depended on Cora's commercial ability and her original designs. Mi risulta che Cora tenisse una corrispondenza con i giovani contadini di Culì. Right. When Cora is in America, she gets blotted letters from her peasant women in Friuli. With an open heart, she confesses all her loves from them. They've got the confiding faith and longing to know what I'm doing for them in America. Poor ignorant darlings, because they love me, they think me omnipotent. God grant that you may never again set eyes upon a piece of lace, however mean, without being reminded of what you can do for the hard-working women of the people in Friuli. Un amor pandut culcur vies dei sos giovanis dalla scuola di Pizzet. E scrivi in tune lettere, se os capite tes mans un Pizzet, anche malfat, non steta dismenteassi di udalis fantatis lavoradoris dal Friul. Un bielleam cul Friul e la soint. Like the swallow has learned to
Bom, se voleis conoscere al catre di cordes o scuoles di pizzet, culi in Friul, o ves da chiesa Cocella Feagne. Là o imparareis che le scuolis a continuarin anche dopo la balferie e le prime guerre mondiali, in grazie di Suor Rosina di Cantù. All'erin in denant fino ai primi anni 60, quando le femmine a cominciare a avere un'atte part in società, attaccarin a scuole a Udin o a lavoro in fabbriche, a cominciare a avere qualche palanca in poi. Il mondo al cambiato, le femmine lo si vestissi in più con pissel sotto sgarfis di soppressà, ma con altri più comodi.